Hello friends, so today we are going to see a concept reciprocating compressor. Now while moving toward the reciprocating compressor, did you know what is the term compressor? Compressor म्हणजे काय हे पहिला माहित आहे का तुम्हाला? See, in further lectures we are going to see about the refrigeration system. Okay, in refrigeration system there are four main components. One is the compressor, condenser, evaporator and expansion valve. Out of these four components, compressor is the main part or main component of the refrigeration system. It is known as the heart of the refrigeration system. Compressor ला refrigeration system चा heart म्हटलं जातं because it is the most important component of this system. Compressor is the heart of the refrigeration system. मग compressor हा काय आहे? Compressor हा कशासाठी वापरला जातो? तर compressor काय करतो आपण? Compressor हा एक असा component आहे. Compressor is a component, mechanical device which is used to increase the pressure. Increase the pressure. कुणाचं? एअर असेल, गॅस असेल, जो तुम्ही रेफ्रिजरंट यूज केला ते त्याचं प्रेशर इन्क्रीज करायचं काम कोण करतं? कॉम्प्रेसर. बाय रिड्युसिंग इट्स व्हॉल्यूम, त्याचं व्हॉल्यूम कमी करून ते कॉम्प्रेस करतं. कोण करतं? कॉम्प्रेसर. सो कॉम्प्रेसर इज अ मेकॅनिकल डिव्हाइस विच इज यूज टू इन्क्रीज द प्रेशर ऑफ एअर ऑर एनी गॅस बाय रिड्युसिंग इट्स व्हॉल्यूम. त्याचा व्हॉल्यूम कमी करून, दॅट इज कॉम्प्रेसर. मग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर म्हणजे काय? रेसिप्रोकेटिंग मोशन म्हणजे कुठली? टू अँड फ्रो मोशन. म्हणजे हा पिस्टन हा वर खाली तर होतोय, इट विल मूव अप अँड डाऊन और इट विल मूव लेफ्ट टू राईट. ओके, दॅट इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन. सो वॉट एव्हर द कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ओके, आयदर अप अँड डाऊन और आयदर लेफ्ट टू राईट, दॅट कॉम्प्रेसर्स आर रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. ओके, ह्याच्या नावामध्येच त्याचं डेफिनेशन आहे. रेसिप्रोकेटिंग मोशनमुळे जेव्हा एअर किंवा गॅसचं कॉम्प्रेशन होईल, दॅट इज द रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. ओके, मग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसरचे दोन टाइप्स असतात, सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर आणि डबल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. आता हा जो सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर आहे त्याची डायग्राम इथं आहे. ओके, दिस इज अ सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. त्याच्यामध्ये आपण बघा, हा पिस्टन आहे, त्याच्यावर सिलेंडर स्पेस आहे, इथे दोन वॉल्व आहेत, सक्शन वॉल्व, हा वॉल्व ओरिफिस आहे, हा रीड वॉल्व आहे, हा सक्शन चेंबर, डिस्चार्ज चेंबर. आता याच्यामध्ये काय होतं? सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर, सी युअर पिस्टन इज अटॅच्ड टू द क्रँकेस, ओके, विथ द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड. बघा, सो सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का म्हणतात त्याला? व्हाय इट इज सिंगल ॲक्टिंग? बिकॉज ओव्हरऑल कॉम्प्रेशन प्रोसेस जे असणार आहे, एंटायर कॉम्प्रेशन प्रोसेस दॅट विल टेक्स प्लेस इन अ सिंगल सिलेंडर. एकाच सिलेंडरमध्ये पूर्ण कॉम्प्रेशन प्रोसेस होते, त्यामुळे ह्याला सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर किंवा सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर असं म्हटलं जातं. ओके, नाव दिस इज द TDC, टॉप डेड सेंटर, अँड दिस इज द BDC, बॉटम डेड सेंटर. नाव सी, व्हेन युअर पिस्टन, नाव दिस टू आर द वॉल्स, ह्यांचं ओपनिंग क्लोजिंग कशावरती असणार आहे? इट विल बी डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरन्स. ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ दिस वॉल विल डिपेंड अपॉन द pressure difference. Now when it is at TDC, when this piston is here TDC, then whatever the air present in the cylinder space, okay, the weight of that air will be 0. Weight of that air will be 0. ज्यावेळी पिस्टन TDC ला असणार आहे त्यावेळी जी काय एअर असेल याच्यामधली त्याचा वेट काय असणार आहे? 0 असणार आहे. मग हा पिस्टन इथं असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये काही डिस्टन्स नाही, सो क्लिअरन्स व्हॉल्यूम will be also 0. There will be no any clearance volume in that. Okay, now as piston start moving downward, TDC to BDC ज्यावेळी piston move व्हायला सुरुवात होणार आहे, then what will happen? The pressure inside here engine cylinder will be less than atmospheric pressure. Okay, when the piston will start moving from TDC to BDC, the pressure inside the cylinder space will get lower than the atmospheric pressure, and therefore suction valve will open. As suction valve will open, fresh air will enter into the cylinder space. The downward movement will be continued. Piston तुमचा BDC कडे मूव होत असणार आहे आणि इकडे सक्शन वॉल्व ओपन होतो, एअर विल कम इनसाइड इट, अँड दिस इज अ सक्शन स्ट्रोक. ओके, दोन स्ट्रोक असतात, सक्शन आणि कॉम्प्रेशन. तर हा आहे पहिला स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक. ओके, तुमचा वॉल्व कधीपर्यंत ओपन राहणार आहे? जोपर्यंत हा खाली BDC ला येतोय तोपर्यंत. नाव when suction stroke completes, when the piston come to BDC, after that it will start to move upward. At that time this valve get closes, suction valve get closes. Now when it will move from BDC to TDC, ज्यावेळी piston खालून वरती मूव होणार आहे त्यावेळी whatever the air entered
ड्युरिंग सक्शन स्ट्रोक वेळी जी काही एअर एंटर झालेली आहे दॅट विल गेट कॉम्प्रेस्ड. ओके, दॅट विल गेट कॉम्प्रेस्ड अँड ॲट द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन सी हिअर इट इज वॉल्व ओरिफिस, दिस रीड वॉल्व इज देअर. हा रीड वॉल अशी प्लेट असते दॅट विल गेट ओपन अँड वॉट एवर ॲट द एंड इट विल द कॉम्प्रेस्ड एअर विल डिलिव्हर्ड टू द एअर रिसिव्हर. इथून कुठं जातं ते एअर रिसिव्हरला जातं. ओके, दिस इज द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. खालून वरती मूव्ह होताना सगळं कॉम्प्रेस करणार आहे आणि ॲट द एंड थ्रू वॉल्व ओरिफिस रीड प्लेट उचलली जाते आणि तिथून पुढं एअर रिसिव्हरकडे whatever the compressed air is sent to the air receiver. This is the compression stroke. One more, that single acting reciprocating compressor, these are generally vertical type and require less floor space. जागा कमी लागते याला इन्स्टॉलेशनसाठी. आणि आत्ता रिसेंटली जास्तीत जास्त सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर्स दे आर बिंग यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट फॉर द सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. फक्त प्रेशर वॉल्यूम आपण प्लॉट दाखवलेला आहे. आता याच्यामध्ये काय आहे 4-1. okay, see 4-1 is the suction stroke, okay, as shown in the figure 4-1, in which the air will be entered into the engine cylinder and this occurs below atmospheric pressure. Atmospheric pressure च्या खाली आपला suction stroke होतो. At point 1 suction piston will complete the suction stroke complete होणार आहे आणि इथं compression stroke होणार आहे. 1-2 is the compression stroke. ह्यावेळी तुमचा inlet valve and delivery valve हे दोन्ही काय असणार आहे, क्लोज असणार आहे. and 2-3 will be your delivery. Okay, your compressed air will be delivered to the air receiver. Air receiver ला पाठवलं जाणार आहे. So this is the pressure volume plot for the single acting reciprocating compressor. Okay, so next is the double acting reciprocating compressor. Now we have seen single acting reciprocating compressor. Now we are going to see double acting reciprocating compressor. Now these are the two diagrams of the double acting reciprocating compressor, in which see this is the piston cylinder space. Two valves are there, delivery valve, inlet valve, and your piston is attached to this crank with help of this connecting rod. Okay, so when this crank will rotate, the piston will move up and down. Okay, when it will, so rotation movement of this piston will depend upon the rotation of the crank. Okay. Assume that compressor stop. Compressor आपला वर्क करायचा थांबलाय किंवा it remains idle for some time. Then what happen? There is some residual compressed air. Okay, residual compressed air which is in the cylinder space. तर ज्यावेळी कॉम्प्रेसर स्टॉप होतो or either it remains idle for some time, your residual compressed air that expand when the piston moves down. ज्यावेळी पिस्टन खाली जातो त्यावेळी तिथली जी उरलेली कॉम्प्रेस्ड एअर आहे ती एक्सपांड व्हायला चालू होते. ॲज वी नो, when the piston comes down, what happened? The pressure inside the cylinder space will get reduced than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure पेक्षा कमी होतं आणि त्यामुळे काय होतं, your inlet valve will get open. Okay, when the inlet valve will open, fresh air from this will enter into the cylinder space. Okay, ह्याची डाऊनवर्ड मुवमेंट चालूच आहे. एअर फ्रेश एअर जी काय आहे ती आतमध्ये येणार आहे. दिस विल गो इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन. मग इनलेट वॉल्व कधीपर्यंत ओपन राहणार? when the inlet valve will open, when there is the pressure difference between your cylinder space and atmospheric pressure. जोपर्यंत काहीतरी प्रेशर डिफरन्स असेल कशामध्ये, सिलेंडर स्पेसमध्ये आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमध्ये, तोपर्यंत इनलेट वॉल्व ओपन राहणार आहे. जसा यांच्या दोघांमधला प्रेशर डिफरन्स बिटवीन दिस टू गेट लेस, दिस स्लोली विल स्टार्ट गेट क्लोजिंग. ओके, आणि ज्यावेळी कम्प्लिटली प्रेशर डिफरन्स नसतो, इट विल बी झिरो, त्यावेळी हा कम्प्लिटली क्लोज होणार आहे. हा असतो सक्शन स्ट्रोक. ओके, आत आलं. आफ्टर दॅट डिलिव्हरी वॉल्व. ओके, आता पिस्टन खालून वरती मूव व्हायला सुरुवात होते. हा कम्प्लिटली क्लोज झाला आहे. वॉट एव्हर द एअर प्रेझेंट इन दिस, इट विल गेट कॉम्प्रेस्ड when the delivery valve will open or when it will close. Now from here the air will go to the air receiver. Okay, so the opening and closing of this valve, ह्याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग कशामधलं होता, प्रेशर डिफरन्स बिटवीन सिलेंडर स्पेस आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहेरचा आणि सिलेंडर स्पेसमधल्या प्रेशरमध्ये प्रेशर डिफरन्स पाहिजे, त्याच्यावरून ह्याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग होत होतं इनलेट वॉलचं. डिलिव्हरी वॉलचं कसं, वेन इट विल ओपन ऑर क्लोज, इट विल ओपन ऑर क्लोज when there is a pressure difference in cylinder space and air receiver. सिलेंडर स्पेस आणि एअर रिसिव्हरमध्ये काहीतरी प्रेशर डिफरन्स असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, ॲज्युम दॅट एअर रिसिव्हर इज ॲट द 7 bar. 7 bar प्रेशरला आहे. सो व्हेन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर स्पेस
ह्याच्यामधलं प्रेशर स्लाइटली 7 बारच्या वर जाईल त्यावेळी तुमचा डिलिव्हरी वॉल्व काय होणार आहे, ओपन होणार आहे. सो इथलं प्रेशर, सिलेंडर स्पेसमधलं प्रेशर ज्यावेळी 7 बारपेक्षा स्लाइटली अभाव असेल त्यावेळी हा जो वॉल्व आहे तो ओपन होणार आहे आणि इथून तुमचं जे काही कॉम्प्रेस्ड एअर असेल आहे, वॉट एव्हर द कॉम्प्रेस्ड एअर कॉम्प्रेस्ड बाय द पिस्टन, दॅट विल बी सेंड टू द एअर रिसिवर. ओके, दिस इज द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. So these are the main parts that closing and opening of inlet and delivery valve, they depend upon which factor, that is the pressure difference. Okay, after that when it will come up, your delivery valve will get closed when the pressure goes, because pressure increases, therefore above 7 bar we are assuming the pressure will increase above 7 bar, therefore delivery valve will get closed and now it is at the top dead center. Okay, so whatever the, again it will start moving downward, so residual compressed air which is there, that will get expand and the cycle again continues. Okay, so this is the pressure volume plot for the double acting reciprocating compressor. Double acting reciprocating compressor साठी pressure आणि volume plot. आता now see here, your 4-1 is the suction stroke. Okay, fresh air will be get admitted inside the engine cylinder, that is shown by 4-1. Now here the compression takes place in 3 ways. One, isothermally, polytropically, adiabatically. It can be, compression takes place in 3 ways: isothermally, polytropically, or adiabatically. Isothermal, see, PV is equal to constant; polytropical, PV raised to n is equal to constant; and adiabatically, PV raised to gamma is equal to constant. At this point, your pressure will increase from P1 to P2 during compression, but your volume will get reduced from V1 to V2, and at the same time temperature will also increase from P1 to P2. Compression वेळी काय काय increase होते हैं? Pressure increase होते हैं P1 to P2, temperature पण increase होते हैं T1 to T2, but volume get reduced V1 to V2. And 2-3 is the delivery. Okay, your compressed air will be get delivered to the air receiver. Okay, so this is the double acting reciprocating compressor. So these were the this was the reciprocating compressor, the types of the reciprocating compressor. If you have any query about this, please ask in my comment box. I will definitely give you reply there. And if you like this videos, please subscribe my channel. Thank you.